Bonjour tout le monde. On reprend la conférence avec le deuxième panel, les Palestiniens sous mandat, et nous allons avoir 3 communications. La première sera animée et abordera un sujet qui aura comme titre « Comment le gouvernement britannique a facilité l'immigration juive et les achats de terres en Palestine ». Et cette communication sera donnée par professeur Michael Fischbach, qui est professeur d'histoire au Randolph-Fischbach, qui est professeur d'histoire au Randolph-Macon College à Ashland, en Virginie. Et parmi ses nombreuses publications, il est l'auteur de State, Society and Land in Jordan, Records of Disposition, Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict, the peace process and Palestinian refugee claims, addressing claims for property, compensation and restitution, Jewish property claims against Arab countries, Black Power and Palestine, transnational countries of color, et The Movement in the Middle East, How the Arab-Israeli Conflict Divided the American Left. Son prochain livre aura pour titre Sirhan on the Assassination of Robert F. Kennedy, Depoliticizing Middle Eastern Violence in America. Il paraîtra en 2026. The floor is yours. Bonjour, je vais parler en anglais. سوف أتكلم في اللغة العربية. Sorry. سوف أتكلم في اللغة الإنجليزية. My presentation today is about how the British government in Palestine facilitated Jewish immigration and land purchases in Palestine, which is, of course, the basis of the success of the Zionist project in Palestine. The British government, both in London and in Palestine, actively facilitated both Jewish immigration and land purchases in accordance with the Balfour Declaration. And this was done in active coordination with the World Zionist Organization. Whereas, and this is by way of an abstract, whereas before the First World War, the Jewish population in the country stood at about 25,000 people. By the end of the mandate, that had grown to 630,000, and this huge rise was almost entirely due to immigration. Indeed, that rise in population, 74% of the growth in the number of Jews in the country was because of immigration. Similarly, whereas Jews owned about 650,000 dunams of land in Palestine at the beginning of British rule, by the end that number had increased 2.5 times to 1,600,000 dunams. So in my presentation, I want to discuss this briefly with some official statistics and maps to assist me. I won't get into the history, but it's important to understand Ottoman policy toward Jewish immigration and land purchases in Palestine. As early as 1881, the Ottoman government banned land sales and Jewish immigration to Palestine, understanding and fearing that there may be another national question in the Ottoman Empire, as there had been in the Balkans. But turning our attention to the British period, the Balfour Declaration, as we know, pledged the British government's support for the Zionist project in Palestine. And as early as 1918, Chaim Weizmann led the Zionist delegation to Jerusalem, and very early on worked actively with the British government to promote Jewish immigration into the country. The government worked with the first High Commissioner, Sir Herbert Samuel, who was
a British Zionist Jew, and set up an immigration ordinance, that is a law in as early as 1920, that allowed Jews under a certain number each year, depending on labor statistics, to immigrate into the country. The Zionist organization was responsible for issuing immigration certificates from offices, Zionist offices in Europe. If approved and an immigrant came to Palestine, he or she was issued an official Palestinian government document allowing that person to immigrate legally. Sir Herbert Samuel actually set up a new immigration department in about 1921, which included 3 more British Jews among its members, one of whom, Albert Hyamson, was later made the Commissioner of Immigration in 1931. This is another example of the active collaboration between the British government and the Zionist organization to facilitate Jewish immigration. Because of Palestinian opposition in 1922, the British government issued the Churchill White Paper, which limited immigration, but importantly said the following, and I'm quoting, "It is essential that the Jewish people should know that it is in Palestine as of right and not on sufferance. This is the reason why it is necessary that the existence of a Jewish national home in Palestine should be internationally guaranteed, and that it is formally rested upon ancient historic connection." Again, another example of the active collaboration and indeed belief of British authorities that the Zionist project was based in historic connection to the land, which is in fact true, although as earlier in the morning we discussed, historic connection and the Zionist project are related but not the same thing. There were limits placed in the 1930s on the number of Jews allowed into the country, in part because of Palestinian opposition. But it's still important to note that this active collaboration, in 1932, for instance, the Jewish Agency sent a letter to the government in Jerusalem, thanking it that the government allowed the Jewish Agency to see a proposed immigration law before the law was put into authority. Even by the late 1930s, as the British government restricted immigration to certain numbers because of Arab opposition, immigration still grew. The White Paper of 1939, the famous White Paper, essentially ended formal British support for the Zionist project. But even then, Jews were still allowed into the country. And indeed, by 1945, a total of 367,845 Jews had immigrated into Palestine, according to official British numbers. They estimated that there were also at least 50,000 Jews who arrived illegally. After the Holocaust, there was great international pressure on the government to allow more Jewish immigrants into the country. The famous figure of 100,000 was proposed. The Anglo-American Commission of Inquiry of 1946 looked into the question of displaced Jews in Europe and came to the conclusion that the only country where absorbing Holocaust refugees was possible was Palestine. And I'm quoting from that report, quote, "Such information we received about countries other than Palestine gave no hope of substantial assistance in finding homes for Jews wishing or impelled to leave Europe. We know of no country to which the great majority can go in the immediate future other than Palestine." Over the course of the British Mandate,
as I mentioned, Palestine's Jewish population by 1947 stood at over 600,000 persons. That was 32% of the population, and marked a tenfold increase over 1918. In other words, British support and assistance with the Zionist organization in promoting and allowing Jewish immigration was central to the success of the Zionist project of creating a Jewish state in Palestine. In similar fashion, the British government actively facilitated Jewish land purchases in Palestine, which is, of course, the other anchor, the other pillar of the success of Zionist project, to bring in Jews to create a Jewish state and to acquire land to build settlements for them. Even as early as 1918, Zionist Commission in Palestine brought with them a letter. Lord Balfour gave Chaim Weizmann a letter of recommendation to give to the British military authorities that discussed matters of land ownership, again as early as 1918. In 1919, Weizmann and other Zionists went to Paris for the peace conference after the First World War, and the delegation in Paris called for the next government in Palestine, which ended up British, to create a, quote, land commission to begin surveying and registering land, because it said, quote, the general progress of Palestine must begin with the reform of the conditions governing land tenure. And by 1920, the same year as the first immigration law, Britain passed a land transfer law by which people purchasing land, in this case, a Jewish man buying land in Herzliya, could be issued a formal registration document. The most famous example of Jewish land purchases under British rule in Palestine was the purchase of land from the Razzaq family of Lebanon and Egypt, some 240,000 dunams. Again, Zionist officials actively lobbied the British government to move forward not just with land registration, but land surveying, creating maps which would make it legally easier for people to buy land. A survey of Palestine also was created in 1920 and began the process of creating maps in Palestine. You'll notice that the areas along the coast and the fertile valleys inland eventually very closely resembled the UN partition plan for the so-called Jewish state. Certainly, it was the flat, very fertile regions of land, as opposed to rocky land in mountains that the Zionists wanted to buy. It also was easier for the British to survey and make maps of this area because it was largely flat. The British also felt if there is more land, if the market for land, the number of sales and registration is high in those areas, because the British, of course, charged to buy a land document, you had to pay a certain amount of money. So the British were generating revenue from the sale of land. So their interests and that of Zionist land purchasing agencies were nearly identical in that regard. Another thing that the British government decided to do, that the Zionist organization actively encouraged, was something called the Land Settlement Ordinance. Legally, the system under the Ottomans made land ownership somewhat tenuous, and people wishing to buy land, in this case Jews and Jewish companies, wanted to make sure that the land not only appears on a map, but that no one else can claim the land,
So they wanted a legal process of determining precisely who owns the land, and this was called land settlement. Once again, the areas of the country that underwent this legal process of determining exactly who owns the land, once again, occurred largely on the coasts and the fertile valleys, particularly the Esdraelon Valley in the north, Marj ibn Amr. Again, this was precisely the area where the British were trying to generate more revenue, but where, of course, Zionists, particularly land corporations, were trying to buy land in that area. By the end of the mandate in 1947, you can see that the largest purchasers of land were companies. The Jewish National Fund, the Keren Kayemet, Alliance Israélite Universelle, Palestine Jewish Colonization Association, PICA, and others. By the end of the mandate, a total of 5,243,000 dunams had been what they call settled. And again, you can see the areas in that former map where the settlement took place. To move forward, by the end of 1945, as the mandate approached an end, Jews owned some 1,588,000 dunams in Palestine, which was a huge amount compared to what had been owned, 650,000, prior to the mandate. I might add that much has occurred in the literature and in propaganda over the years that says that ordinary Palestinians were selling their land to Jewish land corporations and Jewish persons. That certainly took place, but statistics from 1938, is this image 9? Wait a minute. I think it's the one before. Showed that only 9.4% of Jewish land purchases were from fellahin, that is, small peasant owners. The vast majority was from larger landowners. So the idea that average peasant farmers, fellahin, were selling their land is actually not really true. And as I said, the biggest land purchases were Zionist corporations. By December of as I already said that. So to try to move to the end of my presentation, here's another statistic. By December 1946, owned 1,624,000 dunams. A dunam is 1,000 square meters. And here are some more statistics which I can provide, and the conference organizers have these images. To conclude then, the British government, both in London and in Jerusalem, actively facilitated the twin pillars that would lead to the success of the Zionist movement, that is, bringing Jews into Palestine and allowing them to acquire land for settlement. Yet I will end by saying that the ultimate way that Britain facilitated the Zionist project was by creating the conditions that set the stage for the earthquake that happened in 1948, a year that permanently changed the landscape of Palestine. Because by supporting Zionism, Britain created the conditions for the rising ethnic and nationalist conflict between Palestinians and Jews that directly led to the 1948 war. And by the end of that war, victorious Israeli forces controlled 77% of Palestine, which became the new country of Israel.
And during the war, 80%, 80, of the Palestinians who lived in that area were gone, either having fled as refugees or being expelled. On June 16, 1948, the Provisional Israeli Cabinet voted to prevent the refugees ever from returning, which in turn created a massive and, for the new state of Israel, beneficial demographic revolution. Also, we can add that the 1948 war led to a much greater amount of Palestinian land going into the hands, in this case, not of Jewish individuals, but the State of Israel and the Jewish National Fund. Somewhere between 2 and 6 million dunams were left behind by Palestinians and confiscated by the State of Israel. A 2013 study estimated that the value of that land in 2013 was about $27 billion. So in the final analysis, by absorbing the refugees' property, by destroying somewhere between 350 and 430 villages, renaming them, and with 80% of the Palestinian Arabs gone, the ultimate success of the Zionist project in creating the new state of Israel certainly had to do with Britain, but in particular had to do with the 1948 war, which was the ultimate result of British policy in Palestine. I think for time, I'll leave it at that, and I thank you for your attention. Thank you very much, Professor Fischbach. And thank you for respecting the time. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième communication. Penser la Palestine mandataire par le prisme de l'eau. Et le titre de l'intervention, c'est Penser la Palestine sous mandat à partir des techniques et des ressources, l'exemple du contrôle de l'eau. Élisabeth Davin-Mortier, qui sera la conférencière et maîtresse de conférence en histoire contemporaine à la faculté des lettres à Sorbonne Université. Elle est spécialiste de l'histoire de l'environnement et de l'histoire des techniques au Moyen-Orient. Après une thèse d'histoire sur l'eau en Palestine durant la domination britannique, 1917-1948, elle travaille désormais sur l'eucalyptus en Méditerranée du 19e siècle à nos jours. Merci. Merci beaucoup. Je remercie sincèrement les organisateurs pour leur invitation à participer à ce panel. Dans les 20 minutes qui me sont accordées, je vous propose d'aborder l'histoire de la domination britannique en Palestine par le prisme des ressources en eau dans une perspective d'histoire environnementale. L'histoire du contrôle de l'eau en Palestine révèle tout un pan de l'histoire mandataire et montre les rapports de force entre les administrateurs britanniques, la population arabe, très largement majoritaire, le Yishuv et les organisations sionistes. Aucune ressource n'est naturelle en soi. Un élément de l'environnement devient ressource lorsqu'il est défini, évalué, exploité ou approprié par les sociétés humaines. L'histoire de l'eau et de ses usages en Palestine sous domination britannique se construit parallèlement aux changements politiques, économiques et sociaux qui marquent le pays. La perception, l'évaluation et la définition même des ressources en eau évoluent en fonction des moments du mandat et du rôle économique et politique que les acteurs de la Palestine mandataire, qu'ils soient britanniques, arabes ou juifs, lui confèrent pour... Je suis un peu trop petite, pardon. Pour le présent et pour l'avenir. C'est mieux ? Oui, très bien. Durant le mandat britannique en Palestine, les usages de l'eau, en particulier agricoles et domestiques, s'intensifient. Et cette ressource devient progressivement un élément clé des possibilités de développement économique du pays. J'aimerais montrer comment le contrôle de l'eau émerge comme un enjeu politique et environnemental central dont les administrateurs britanniques, les organisations sionistes et les Arabes prennent la mesure durant le mandat. Cette communication s'appuie principalement sur les archives du mandat britannique en Palestine qui sont conservées
aux archives de l'État national d'Israël, les archives aussi de Q, les archives nationales britanniques, et les archives des organisations sionistes qui sont à Jérusalem, ainsi que la presse palestinienne. Avant cela, j'aimerais présenter brièvement les principales caractéristiques hydrologiques de la Palestine. Évidemment, vous le savez tous, je pense, que 2 saisons principales composent le climat de la Palestine. Une saison sèche qui va de mai à septembre et une saison humide d'octobre à avril. À ce découpage saisonnier s'ajoutent de grandes disparités climatiques et hydrographiques entre la plaine côtière, qui est favorable à l'irrigation, les parties montagneuses où les cultures s'appuient sur la pluie et aussi quelques puits, les plaines aussi de l'arrière-pays sensibles aux inondations, les vallées marécageuses, en particulier dans le nord du pays, et enfin les régions désertiques. Outre la pluviométrie, les eaux de surface et les eaux souterraines composent les principales ressources en eau de la Palestine. Ce territoire est en effet traversé par quelques cours d'eau, notamment évidemment le Jourdain, mais évidemment la rivière Aoudja en arabe ou Yarkon en hébreu au nord de Jaffa Tel Aviv et le Kishon à Haïfa. Il faut noter également l'importance du lac de Tibériade, du lac de Roula, de la mer Morte, qui constituent des apports en eau conséquents pour ce territoire au début du XXe siècle. Je vous propose ainsi une progression chronologique sur l'histoire du contrôle de l'eau, en voyant déjà que de la conquête de la Palestine en 1917 jusqu'au début des années 1920, l'eau représente avant tout un enjeu militaire et sanitaire, puis émerge progressivement comme un problème public. Puis, dans les années 1930, c'est le moment de l'affirmation de l'eau comme un enjeu politique, avec différentes tentatives de contrôle juridique qui sont mises en place. Enfin, dans les années 1940, je vous montrerai les échecs du mandat pour le contrôle de l'eau et la préparation de l'avenir hydraulique du pays par les sionistes dans les années 1940. Donc, lorsque les troupes de la force expéditionnaire égyptienne conquièrent la Palestine en 1917, ces troupes s'appuient sur un travail cartographique qui a été réalisé à la fin du XIXe siècle par le Palestine Exploration Fund. Et en fait, ce sont ces cartes qui vont permettre aux troupes de localiser notamment les villages, mais aussi de localiser les principales ressources en eau et les cours d'eau. L'eau est un enjeu important durant la campagne de Palestine, puisqu'elle est recherchée, mais elle est également crainte lorsqu'il s'agit de points d'eau stagnantes où se développent les anophèles porteurs de la malaria. L'avancée des troupes est donc dépendante de l'approvisionnement en eau. Bon, je rappelle quand même l'extrême aridité du Sinaï et du Negev au moment de la conquête de 1917, qui pousse en fait le commandement britannique à mettre en place un système d'approvisionnement en eau complexe qui est mené par les troupes des Royal Engineers, à savoir le génie britannique qui est déployé sur place. Et l'eau est aussi au cœur des conquêtes militaires. Je ne donnerai ici qu'un seul exemple. En octobre 1917, lorsque le général Allenby lance une offensive sur Beersheba, dans le but de s'emparer des puits de la ville, en fait, la conquête de l'eau est essentielle pour la suite des opérations militaires, et donc cette ville est centrale en raison des puits qui sont connus sur place. C'est une situation que les troupes ottomanes ont tout à fait conscience, puisqu'au moment de leur retraite, ils vont détruire un certain nombre de puits sur place pour limiter ensuite l'avancée des Britanniques. Une fois la Palestine conquise militairement, l'eau devient un ennemi sanitaire en raison des zones marécageuses qui sont infestées par la malaria et qui touchent les troupes britanniques, puisque Sandra Soufiane a montré que près de la moitié des troupes britanniques sont touchées en 1918 par la malaria. Lors de la mise en place de l'administration civile à partir de 1920 en Palestine, la gestion des ressources en eau ne constitue pas une priorité pour les administrateurs britanniques. L'économie de la région ne repose pas alors sur un vaste réseau d'adduction en eau pour le développement agricole ou industriel, comme c'est le cas évidemment en Inde ou c'est le cas en Égypte. À titre de comparaison, on a des dizaines d'ingénieurs militaires qui œuvrent à la planification d'infrastructures hydrauliques depuis les années 1850 en Inde, et en Égypte depuis la fin du XIXe siècle. On a un Irrigation Department qui gère la question de l'eau. Ce n'est pas le cas dans le mandat britannique. On n'a pas en fait d'administration qui est liée à la gestion de l'eau et de l'irrigation au début, dans les premières années du mandat.
Pour le gouvernement de Palestine, comme l'a montré le professeur Fischbach, c'est avant tout la priorité, c'est la mise en place d'un cadastre pour pouvoir enregistrer les titres fonciers et faciliter aussi la levée d'impôts qui est mis en place. Et donc, au début des années 1920, aucune évaluation des ressources en eau n'est mise en place par l'administration mandataire. D'ailleurs, le contrôle de ces ressources s'inscrit dans le cadre juridique établi par la puissance mandataire, à savoir que le droit ottoman est entièrement repris. Et c'est donc le droit ottoman, en particulier le code civil ottoman, la Mejele, et le code foncier ottoman qui définissent le cadre légal des usages et des droits liés à l'eau. Il faut attendre 1926 pour que le haut-commissaire, Lord Plummer, recommande au Colonial Office la nomination d'un irrigation officer en Palestine, afin, je cite, de conseiller le gouvernement sur le développement des ressources d'irrigation du pays et d'entreprendre, en premier lieu, une étude préliminaire de ces ressources. Cette nomination, elle répond à la volonté de l'administration britannique de développer les cultures irriguées qui sont alors en plein essor dans la plaine côtière. Vous avez tous en tête, j'imagine, le développement de l'orange de Jaffa, qui est très importante durant le mandat britannique. Au début des années 1920, les ressources en eau non évaluées avec précision sont perçues comme abondantes dans la région, à la fois par les cultivateurs, à la fois par l'administration britannique, et aussi dans les travaux du premier conseiller géologue britannique qui est présent sur place, à savoir George Blake, qui affirme que les ressources d'eau de la nappe phréatique de la plaine côtière sont abondantes et il n'y a pas encore de problème qui est établi. La situation bascule à la fin des années 1920, quand des craintes apparaissent au sujet de la qualité et de la quantité des réserves d'eau de la nappe phréatique. En 1927, J. Dawson Shepherd, spécialiste de l'irrigation qui a travaillé notamment en Égypte, est nommé Irrigation Officer en Palestine. Et c'est par le travail de Shepherd que l'administration mandataire prend officiellement connaissance d'inquiétudes autour d'un possible abaissement de la nappe phréatique de la plaine côtière et des coûts qu'il entraînerait pour puiser à une plus grande profondeur. Je vous ai mis la version en anglais, je vous lirai la citation en français. Il est noté qu'il est urgent d'agir le long de la plaine côtière. La crainte d'un abaissement général de la nappe phréatique à la suite du développement extrêmement rapide de la culture de l'orange s'est librement manifestée et a apparemment pour fondement le fait que certains puits ont dû être approfondis avec pour conséquence le renouvellement des dépenses d'investissement et des dépenses supplémentaires pour l'irrigation. Et Shepherd, ici, se fait le relais des inquiétudes des agrumiculteurs de la plaine côtière. Et il est vrai que donc, cette agrumiculture s'est accélérée pendant la période mandataire, mais c'est aussi un choix agricole qui est mené par les Arabes, mais aussi en particulier par les sionistes qui développent cette culture d'exportation. Et cette culture, repose entièrement sur l'utilisation de puits qui pompent l'eau de la nappe phréatique de la plaine côtière. Rappelons aussi que dans la plaine côtière, il y a aussi le développement démographique et urbain, avec évidemment la ville de Jaffa, mais aussi Tel Aviv, créée en 1909, qui connaît une croissance exponentielle. Et les ressources en eau utilisées par Tel Aviv pendant tout le mandat, c'est des ressources en eau souterraine. Donc on a une pression sur la nappe phréatique qui a lieu pendant le mandat. De la fin des années 1920 aux années 1930, la connaissance des ressources en eau devient un enjeu politique. L'immigration juive croissante, avec la 5e Aliyah, bouleverse la société palestinienne, tandis que l'agriculture irriguée s'intensifie. La question foncière et agricole prend une dimension politique prédominante en Palestine. Il est du devoir de l'administration mandataire de connaître la répartition des ressources en eau et de déterminer si elles suffisent pour soutenir les besoins hydriques croissants de la société palestinienne. Après les heurts de l'été 1929, la mission d'enquête britannique, dirigée par le juriste Sir Walter Shaw, conclut que les transferts fonciers aux Juifs et l'immigration sont les deux principales causes des violences. Les capacités d'accueil économique de la Palestine, à savoir les possibilités de développement d'emplois et de production agricole du pays pour accueillir les immigrants juifs venus d'Europe sans peser sur la population arabe, deviennent donc un enjeu politique majeur au début des années 1930. Et au cœur de ces discussions, il y a le calcul des terres cultivables. L'eau apparaît comme la condition sine qua non à tout développement économique qui permettrait l'accueil d'immigrants juifs et l'allègement donc de la pression économique exercée
sur la population arabe. Ce tournant fait donc de l'eau un enjeu politique. La stratégie développée par l'organisation sioniste, enfin l'ensemble des organisations sionistes qui sont présentes en Palestine, est de montrer que les techniques d'agriculture moderne, les capacités d'investissement, sont en mesure d'augmenter les capacités d'accueil de la Palestine. Et cette position, en fait, ne tient pas, selon le rapport Shaw, face à la réalité des ressources en eau. Le rapport Shaw s'oppose à la position développée par les sionistes lors des auditions qu'il était possible d'intensifier la culture irriguée dans la plaine côtière en disant que la présence d'eau en quantité suffisante et non la quantité de terre disponible est la condition qui limite les possibilités de culture intensive dans cette zone. Et donc, la limite des logiques exprimées tant par les sionistes que par la commission Shaw est simple. Il n'est pas possible d'évaluer véritablement les capacités de développement agricole sans connaître précisément les ressources souterraines de la Palestine. En 1930, le rapport de la commission Hope-Simpson s'attache à évaluer avec précision les capacités agricoles du pays, également les terres cultivables encore disponibles. L'eau est au cœur de ces évaluations et le rapport Hope-Simpson appelle le gouvernement à engager plus de moyens dans l'évaluation des ressources et dans l'encadrement de l'irrigation plus généralement. L'eau devient la clé donc de la programmation d'une politique agricole et économique dont les contours doivent être dessinés sans retard. Et la première réponse mandataire, c'est la mise en place d'un Water Resources Survey qui commence le 1er décembre 1933. Et cette enquête est prévue sur une année. Elle a pour objectif de collecter sur l'ensemble de la superficie cultivable de la Palestine des informations suffisantes pour former des estimations des ressources actuelles et futures du pays. Cette enquête, elle est menée par le Department of Survey et elle évalue seulement les ressources en eau dans les espaces considérés comme cultivables, à un moment donné où la catégorie de terres cultivables fait déjà débat, en fait. Et donc, on a une prospection dans les régions qui sont considérées comme non cultivables qui n'est absolument pas prévue. Et donc, qu'est-ce qu'on analyse ? On va analyser le taux de salinité, le niveau de l'eau dans les puits. C'est principalement les principaux éléments collectés par les géomètres inspecteurs qui sont mobilisés. Le tableau que vous voyez montre en fait l'évolution de l'enquête qui a été menée en fait entre décembre 1933 et l'automne 1935, qui a permis le recensement et l'évaluation de plus de 2000 puits et plus d'une centaine de sources. En 1936, les Britanniques arrêtent l'évaluation de l'eau, alors que, comme vous le voyez, ils ont en fait seulement recensé les ressources en eau sur la moitié des terres cultivables qui sont estimées. À ce moment-là, en fait, c'est la décision des Britanniques d'arrêter cette enquête. C'est tout simplement l'idée qu'ils vont mettre en place un nouveau système d'encadrement juridique de l'eau qui permettra en fait l'enregistrement par les propriétaires de puits en fait, auprès des autorités mandataires des ressources en eau. On voit quand même que le chemin qui a été fait par... Voilà. Le chemin qui a été fait lors de l'enquête hydrologique, en fait, vous voyez, c'est pareil que le Land Survey qui a été mené aussi à partir de 1920, à savoir on part de la plaine côtière, on part de Jaffa et ensuite on va dans les vallées. Et c'est les principales zones en fait, de colonisation agricole juive en fait, qui ont été recensées. C'est-à-dire que la plupart des zones montagneuses n'ont jamais été évaluées en termes de ressources. L'importance de l'évaluation des ressources en eau, c'est aussi une position qui est partagée activement par les organisations sionistes du Yishuv, à savoir le Front national juif, le CACAL, puis dans les années 1930, les compagnies des eaux sionistes, que ce soit la Palestine Water Company ou Mekorot, l'Université hébraïque également, qui mènent leurs propres enquêtes hydrographiques et hydrogéologiques pour servir l'organisation agricole du pays et préparer surtout son avenir. Et donc, ils prennent en compte ces données. Et d'ailleurs, beaucoup de ces données sont réutilisées, même par le mandat. C'est-à-dire que beaucoup des données liées à l'eau dans les années 40, en fait, elles sont complètement issues des organisations sionistes. C'est précisé par le pouvoir britannique. Le contrôle juridique constitue le deuxième volet de la réponse mandataire à l'émergence du problème public du contrôle de l'eau. L'histoire du contrôle des eaux souterraines et des eaux de surface par la promulgation d'ordonnances remplaçant le droit ottoman est avant tout l'histoire d'un échec. Un échec non seulement législatif, mais aussi un échec politique et environnemental, puisqu'en 1947, lorsque les Britanniques confient à l'ONU le sort de la Palestine, ils n'avaient promulgué en 25 ans aucune législation de grande envergure pour la gestion et la préservation des ressources hydriques.
Les Britanniques, comme vous le savez, avec l'Order in Council de 1922, ont intégré le droit civil ottoman, donc l'ensemble aussi des droits relatifs aux ressources hydriques. Il lui donc fallait changer radicalement cette législation pour que le contrôle, notamment du pompage de l'eau, soit entre les mains en fait, du gouvernement mandataire. En particulier, c'est le cas des ressources souterraines qui, contrairement aux eaux de surface, sont libres d'utilisation sans qu'une restriction en cas d'épuisement de la ressource soit mentionnée dans le droit civil ottoman. Et donc en 1929, l'Irrigation Officer cherche à mettre en place une nouvelle législation dans le gouvernement mandataire. Il met en place un sous-comité au sein du Conseil général de l'agriculture pour en fait, établir un nouveau programme en fait, d'encadrement légal du contrôle de l'eau. Ce sous-comité, il est très déséquilibré. On a une majorité de membres juifs et sionistes qui sont liés à la colonisation agricole, que ce soit au cas de la PICA ou de la Palestine Land Development Company. Et on a seulement 2 représentants arabes qui sont indiqués dans les réunions comme ne participant pas. Et donc, il en résulte que le premier texte publié en annexe du rapport Hobbes-Simpson de 1930, c'est un premier texte d'encadrement de l'eau. Il est composé de 11 articles. Et il a pour but en fait, de renforcer le contrôle étatique sur l'irrigation. À partir de là, un autre projet d'ordonnance a été développé en 1932, mais ce projet d'ordonnance a été fortement critiqué par les organisations sionistes parce qu'ils craignent qu'un contrôle mandataire sur les ressources en eau limite leur projet d'aménagement hydraulique et le développement de l'irrigation, tandis que les Arabes aussi s'inquiètent en fait, de voir leurs droits coutumiers et tous les droits en fait, construits pendant l'Empire ottoman leur échapper. Et donc, à partir des critiques émises par les différents acteurs, qu'ils soient arabes et juifs, l'administration mandataire propose une nouvelle mouture en 1933, mais aussi en 1935, en s'inspirant des ordonnances passées ailleurs. Notamment, ils vont complètement copier les ordonnances de Chypre, qui ont été passées à Chypre en 1928. Et donc, tous les projets dans les années 1930 rencontrent des échecs à mesure que les tensions entre arabes et juifs s'accentuent. Les tentatives d'encadrement légal des eaux de surface et souterraines pendant les années 1930 ne sont donc pas fructueuses. Celles des années de guerre qui suivent ne le sont pas davantage. Contrairement à la grande révolte arabe qui avait considérablement freiné les travaux britanniques sur le contrôle législatif de l'eau, la Seconde Guerre mondiale est une période d'intense réflexion sur l'importance des ressources en eau pour le développement économique du pays et aussi de restructuration du service mandataire responsable de cette question avec la nomination d'un Water Commissioner, donc un commissaire des eaux, à partir de 1940. Pourquoi ce changement ? La raison en est simple. Dès le début de la guerre, l'eau devient un enjeu majeur de l'effort de guerre, puisque l'eau est indispensable, vous le savez, pour accroître toute production agricole. Et donc, les Britanniques cherchent à promulguer en fait, un ensemble de lois qui leur permettent en fait, d'avoir davantage de contrôle sur les ressources en eau. Mais les années 40, en fait, les gouvernements mandataires est incapables de promulguer un ensemble législatif susceptible de modifier en profondeur le régime juridique des eaux en Palestine. C'est une situation exceptionnelle dans l'histoire impériale britannique, puisqu'ils ont réussi à passer, en fait, à édicter des lois sur le contrôle de l'eau en Inde, à Chypre, en passant par l'Australie et au Kenya. Et là, en fait, ils ont fait face à une opposition très ferme des sionistes, très organisée, et aussi une opposition des représentants arabes. Donc, en 1948, en fait, c'est encore le droit de l'eau ottoman qui est en cours en Palestine mandataire. Cet échec final, il peut aussi être attribué au contenu même en fait, de ces projets d'ordonnance qui sont développés par les Britanniques. Elles sont développées en vase clos. En fait, on parle vraiment que de 2-3 personnes qui préparent en fait, des projets d'ordonnance en concertation, certes, avec les représentants arabes et les sionistes, mais en fait, on n'a surtout en fait, pas de concertation réelle avec les différents départements du gouvernement de Palestine et les dispositions qu'ils proposent sont en décalage avec le haut niveau de développement des structures de gestion de l'eau instaurées par les acteurs de la colonisation juive, comme les compagnies des eaux, constituées dans les années 1930, et en particulier de Mekorot, en 1937, qui est toujours la compagnie des eaux nationales israéliennes actuellement. Et donc, dans les années 40, les institutions sionistes s'imposent comme les premiers acteurs de la mise en valeur des terres, que ce soit par le drainage ou les techniques d'irrigation. Ils portent des projets qui sont beaucoup plus ambitieux que les Britanniques.
Les années 1940 sont également centrales pour la planification de l'avenir hydraulique d'un futur État juif pour les organisations sionistes, puisque l'objectif depuis la conférence de Biltmore en 1942 est très clair, c'est la mise en place d'un État juif en Palestine. Et là, on voit que l'action de Mekorot, débutée en 1937, s'accélère pendant la guerre. Mekorot, quand ça a été créé, c'est une compagnie seulement pour développer l'irrigation dans une toute petite partie de la vallée de Jezreel. Et ensuite, en fait, ça prend de l'ampleur pendant la guerre. En fait, durant cette décennie, durant la décennie des années 1940, les sionistes ont acquis une telle quantité de données sur la répartition des ressources hydriques et leurs caractéristiques qu'ils lancent des plans d'aménagement hydraulique très ambitieux. L'eau y apparaît comme une ressource qui pourrait être entièrement redistribuée en Palestine afin de permettre un développement agricole et industriel de toutes les terres, même les plus arides. Ainsi naissent ce que j'ai appelé dans mes travaux de recherche les utopies hydropolitiques, à savoir des plans d'aménagement hydraulique monumentaux où les principaux cours d'eau de la Palestine, mais aussi de la Syrie et du Liban, sont détournés pour irriguer et aussi produire de l'hydroélectricité. Il y a plusieurs exemples, je n'en donnerai qu'un. Je vous donne l'exemple du All Palestine Project qui a été développé par Mekorot en 1944. C'est aussi là l'illustration de l'intérêt grandissant des sionistes pour le désert du Negev dans les années 1940, puisque l'idée est donc d'amener l'eau du nord du pays, voire hors du pays, pour l'acheminer jusque dans le nord, en tout cas le nord du Negev. Et la compagnie Mekorot, ce n'est pas la seule à préparer ces projets d'aménagement, mais c'est l'idée en fait derrière qu'il est possible de transformer toute terre, même si elle n'a pas les ressources en eau suffisantes, grâce à des projets d'aménagement hydraulique monumentaux. Et d'ailleurs, cet ensemble de projets d'aménagement hydraulique qui ont été développés dans les années 40, en fait, ils sont aussi à entendre dans le cadre de ce qui va être créé plus tard, à savoir un lac-duc national d'Israël qui a été inauguré en 1964. Voilà. Alors, je vais conclure pour ne pas trop dépasser. Je vous remercie pour votre écoute et je dirais simplement que j'espère vous avoir convaincu de l'importance de l'histoire des ressources pour mener l'histoire du mandat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième communication. Alors, elle va être prononcée par professeur Abdel Razzaq Takriti, qui est historien, enseignant à la Rice University, où il occupe la chaire d'études arabes de l'Arab American Educational Foundation. Il est spécialiste des révolutions, de la formation des États et de l'anticolonialisme en Palestine et dans le Mashrek arabe au sens large. Il écrit actuellement une histoire de la lutte anticoloniale palestinienne. Il est co-auteur avec Karman Aboulsi du projet de sciences humaines numériques The Palestinian Revolution en 2016 et auteur de Monsoon Revolution, Republicans, Sultans and Empires in Oman en 2013. Alors, you will present a paper. I don't know if it's the same paper that is on the program. La trahison des intellectuels, l'académicide et le déclin de l'université occidentale, or you want to present another thing? Well, we've had to adjust the paper in accordance with the theme of the panel, which is, of course, a mandate theme. Okay. Initially, I'd come here to speak about what happened to the universities in Gaza, which is the worst case of the destruction of a university sector in modern history. Every university has been destroyed, every community college, and they've still persisted in education through online means now. So the universities are there through their people, reminding us that the academy is a community of scholars. It is not just a site. It is not a location. No matter how great the location is. The Collège de France, for example, may think of itself as a great location, but today it proved itself as a location that is subservient to power and that is not standing up to power. It is actually a case of the betrayal of intellectuals. But this betrayal does not have to do only with the rights and freedoms of French citizens or Europeans or others. It has to do with the future of education in an important part of the world, in Palestine. Now, as part of this theme, I'm going to start with the present and
look at the lineages of this logic that allows for such actions to happen through looking at the mandate period. So let's look at the question of framing. And I'm going to start with the present with a statement that was launched in February 28, 2021 by the American Historical Association. The statement condemned the Russian invasion of Ukraine in the, quote, strongest possible terms, end of quote. It rightly described the invasion as a brutal violation of Ukraine's sovereignty, noted that it was anchored by a set of outlandish historical claims, and deplored the fact that the war is based on such a distorted and tendentious misreading of history. It called Vladimir Putin by name, accused him of spreading a narrative that, quote, grossly simplifies and distorts Ukraine's history, end of quote. Going further, the AHA put its weight behind contemporary Ukrainian nationalist discourse, highlighting Ukraine's linguistic and cultural distinctiveness and equivocating the country's Western connections with its historic ties to Russia. The AHA ended by announcing its vigorous support for, quote, the Ukrainian nation and its people in their resistance to Russian military aggression and the twisted mythology that President Putin has invented to justify his violation of international norms, end of quote. The statement was explicitly political, unyieldingly moral in its tone, and implicitly supportive of armed resistance. It did not contain a demand for peaceful solutions, a call for negotiations in which both sides would make painful concessions, or a lecture to Ukrainians on the virtues of nonviolence. It took no longer than 4 days to issue, and insofar as we are aware, there was no major debate around it within the US historical profession. The AHA was simply adding its voice to a loud chorus that included thousands of Western learned societies, governmental entities, businesses, and civic outfits. In essence, it articulated a theme that is all too familiar to historians: the abuse of the historical record by the powerful as they seek to dominate weaker nations. Beyond demonstrating solidarity with Ukraine, the strength of the statement and the ease with which it was passed revealed the American historical profession's selective application of moral principles. During the Gaza genocide, you had a large group of historians, I was amongst them, that demanded that the organization take a stance on the Gaza genocide, specifically focusing on the scholasticide dimension, the destruction of the education sector. That is something directly relevant to the American Historical Association's mission. And by the way, for those that do not know the importance of the AHA, it's the world's largest historical association, over 11,000 members. It's the only learned society in the United States established by an act of Congress. It is considered to be the guardian of memory in that country. So, very important organization. Out of the 11,000 historians, we had a clear majority that wanted to talk about scholasticide in Gaza. In the business meeting of the organization, more than 84% of the members present voted to have a scholasticide resolution. The leadership of the organization went and said the council vetoed the membership in a historic act, never happened before. Now, how could this happen? And part of the reason why it happens is the use of arguments, historical arguments that are skewed, and this usage goes back into the 19th century, and later on it was formed and chiseled during the mandate period. History, or rather a skewed reading of it, was key to the colonization of Palestine and the oppression of its people. Even before they managed to militarily occupy the land, British colonial officials and the Zionist movement alike drew on a range of rhetorical conceits that claimed Palestine for European Jews that were not living in the country, all the while dismissing the national and political rights of the existing Palestinian population. There was the biblical framing of Palestinian history, which gave rise to both religious and secular arguments. By its logic, Palestinians could not possibly have any rights to the land that their forefathers had lived, loved, farmed, and labored in, or the pretty historic cities and villages that they had built on its coasts, hills, and steep inclines. Who were the Palestinians to reject the will of God
or to stand in the way of an aspiration consistently expressed in the prayer next year in Jerusalem. Now, incidentally, by the way, that prayer was read by Jews that lived in Jerusalem also, because it was a textual prayer. It was a spiritual prayer. Jerusalem was not, in this prayer, a sovereign state. It was a spiritual place. A second related framing presented Palestine as a site of religious and civilizational conflict. By this reading, Palestine was seen as a land usurped by Arab Muslim invaders for nearly a millennium and a half. By the law of precedence, this land allegedly belonged to the descendants of the Israelites who had, quote, arrived before the Arab Muslims and before the Roman Christians that they had replaced. By the logic of civilizational superiority, this holy land ought to be possessed by, quote, Western rather than Oriental civilization. It was better off in the hands of European Jews than under the yoke of Arab Muslims and their Asiatic Arab Christian compatriots. Palestine was also presented as a legitimate site for appropriation based on European racial supremacy. Discussing the territory in 1918, Charles Buxton declared that he, quote, cannot admit the contention that the people who, for the first time being, occupy a certain portion of the earth's surface are necessarily entitled to exclude it from others who could use it better for the good of the whole, end of quote. In this regard, Buxton, a British Labour Party expert on imperial and colonial affairs, was in rare concord with the staunch conservative Winston Churchill. The latter, as the Secretary of the Colonies during the early years of British rule, played a key role in the colonization of Palestine, not the least by means of transforming the Balfour Declaration from a mere wartime promise into a binding legal obligation incorporated into the very terms of the mandate. In his typical brutishness, Churchill used bestial analogies to deny the historic rights of the Palestinians as well as other native communities across the globe to their lands. Explaining the logic that animated him as he was devising the terms of the Palestine Mandate, he declared to the 1937 Peel Commission, quote, I do not agree that the dog in a manger has the final right to the manger, even though he may have lain there for a very long time. I do not admit that right. I do not admit, for instance, that a great wrong has been done to the Red Indians of America or the black people of Australia. I do not admit that a wrong has been done to these people by the fact that a stronger race, a higher grade race, a more worldly wise race, to put it that way, has come in and taken their place. I do not admit it. I do not think that the Red Indians had any right to say the American continent belongs to us and we are not going to have any of these European settlers coming in here. They had not the right, nor had they the power. This is Churchill for you. This was essentially a new rehearsal of an old argument, whose genealogy could be traced to Grotius, Puffendorf, and Locke as they struggled to justify 17th century European expansion and colonization. Such arguments were updated for the 20th century by political figures and thinkers who engaged in the rhetoric of colonial developmentalism. Beyond its capitalist expressions, this rhetoric also had socialist iterations. Left-leaning advocates of Zionism wholeheartedly embraced the notion that colonization would bring economic progress. Vast sections of the European social democratic left were generally committed to the idea that colonization would bestow upon uncivilized people the benefit of a necessary induction into an essential developmental stage. Some were specifically exposed to the ideas of polytechnique, which deployed socialist language in the service of a nationalist colonial vision, celebrating the inevitable radical overthrow on the part of progressive settlers of what they called reactionary native feudalism. Ramsay MacDonald, who ultimately became the first Labour Prime Minister, expressed similar sentiments, though he emphasized the importance of industry as well as agriculture. Touring Palestine in 1922 and hosted by Jewish labor leaderships there, he detected a conflict between the, quote, the Middle Ages and the 20th century, end of quote, noting that the Arabs, quote, do not and cannot use or develop the resources of Palestine. This was in contrast to Jewish colonists who were building a new garden city and factories in the middle of sand dunes. Does this sound familiar to you? Remember recent statements made
from within the heads of the European Commission. Besides those socialists who were impressed by Zionist tractors and mechanized mills, there were others who framed Zionism as a utopia, bringing collectivist forms of ownership and a new redemptive spirit of cooperation to humankind. Thus, Martin Buber could lyrically proclaim in his philosophical and historical study of socialist utopian projects, quote, "As I see history and the present, there's only one all-out effort to create a full cooperative, which justifies our speaking of success in the socialistic sense. And that is the Jewish village commune in its various forms, as found in Palestine. Nowhere else in the history of communal settlements is there this tireless groping for the form of community life. Nowhere else this continual trying and trying again, this going to it and getting down to it." Though he was a binationalist that was as sympathetic to Palestinians as the Zionists could possibly be, which is not very sympathetic, by the way, it did not occur to the eminent philosopher that every settler colonist utopia was a native dystopia. Now, Buber's view quoted here, expressed shortly after the Holocaust, was shared by Philo-Semites several decades before it. Their enthusiasm for Zionism as a utopian solution for the Jewish question was informed by such events as fin de siècle Russian pogroms and the Dreyfus Affair. Ironically, however, their framing was shared by reactionary figures who propagated an unabashedly anti-Semitic reading of history. Among those, the most influential was undoubtedly Lord Balfour, the man who was responsible for the anti-Jewish 1905 Aliens Act as Prime Minister of Britain and for the 1917 Balfour Declaration as Foreign Secretary. In his introduction to Sokolov's History of Zionism, Balfour framed the colonization of Palestine as a solution to what he saw as, quote, the problem of Jewish presence in the midst of Europe. Problem. Quote, "Conversations I held with Mr. Weizmann in January 1906, he noted, quote, convinced me that history could not thus be ignored, and that if a home was to be found for the Jewish people, homeless now for nearly 1900 years, it was vain to seek it anywhere but in Palestine." End of quote. This history that Balfour was referring to erased the Palestinian native from the story of Palestine, but it also further approached the centuries-old European Jewish experience from an anti-Semitic lens, seeing Zionism as, quote, a serious endeavor to mitigate the age-long miseries created for Western civilization by the presence in its midst of a body which it too long regarded as alien and even hostile, but which it was equally unable to expel or to absorb. End of quote. This guy has streets named after him in Israeli cities today. This vile anti-Semite, but also this vile anti-Palestinian, anti-Arab colonialist man. Balfour's declaration, combined with Churchill's incorporation of it into the terms of the mandate, paved the way for yet another framework for discussing Palestine, a legalistic one that utilized a skewed reading of the history of British promises during the Great War to marginalize Palestinians. From the onset of the British occupation of Palestine onwards, Zionists argued that Britain had a formal and binding obligation to facilitate Jewish colonization in Palestine, given the notorious short letter that Balfour wrote to Lord Rothschild during the war. Palestinian Arab representatives writing in English, like George Antonius and Emil Ghouri, tried to challenge that notion by bringing to light the promises for Arab independence included in the McMahon-Hussein correspondence. Writing for the British Foreign Policy Audience of International Affairs in 1937, at the height of the Palestine Great Revolt, Ghouri noted, quote, Zionists and their supporters have repeatedly tried to assert that Palestine was also excluded from the McMahon-Hussein Treaty. But Palestine was not excluded. In 1915, 93% of the population was Arab, and one could therefore very safely say that it was an Arab country. Palestine does not lie to the west of Damascus, it lies to the south. And France never had any interest in Palestine. France had their interests in Lebanon, and these she had asserted since 1860. If Sir Henry McMahon had meant to accept Palestine, he would have mentioned it by name. End of quote. Needless to say, I'm on minute 14 now, so 6 more minutes, correct? Okay. Needless to say, such compelling arguments were entirely ignored in Whitehall. What gained far more currency
was a discourse of both-sidism originating from the heart of the Zionist movement itself. By this logic, Britain had to balance the needs of two legitimate nationalisms competing for the possession of one land. To any serious historian, this is nothing but smoke and mirrors, a recasting of what was actually happening on the ground. A European nationalist movement trying, by means of intensive colonization, to wrest control over a land away from a people that was already in possession of it. With or without modern nationalism, the latter, the Palestinian people, would have fought this attempt tooth and nail. With or without nationalism, it is self-evident that the lived connection of a Palestinian fallah, a peasant, in Yazur, or Battir, or Taibe, or Tantura to their land was always far stronger than that of a Ukrainian, or a Polish, or a German Jew. By virtue of materiality, everyday life, the succession of lived memories, let alone the weight of centuries of accumulated genealogies, traditions, and histories. To put it quite simply, Jewish colonization could not have existed without Jewish nationalism, whereas indigenous Arab presence long predated the Syrian, Ottoman, Arab, and Palestinian nationalisms that had proliferated at various times in this southeastern corner of Bilad al-Sham. Of course, as we know, whereas the British spoke in both sidist parlance, their policy was far more tilted towards supporting the colonist side to which they were officially connected. This was essential to Zionist leaders, who were all in agreement on the need for British military intervention to suppress resolute Palestinian Arab opposition to the colonization of their lands. In the early 1920s, these leaders adopted two major competing frameworks for processing this clear opposition. On the one end of the spectrum stood Chaim Weizmann, who had tirelessly informed his British patrons and his fellow Zionists that Palestinian opposition to Zionism was the outcome of a historic misunderstanding of the movement's goals. A competing framing that was more honest if less gentle on the ears was put forth by Ze'ev Jabotinsky, the progenitor of the dominant brand of Israeli ideology reigning in the present. Remember, Ben-Zion Netanyahu was actually Jabotinsky's personal secretary, the father of Benjamin Netanyahu. In his Iron Wall, Vladimir Jabotinsky resolutely rejected the idea that Palestinian resistance is a product of a mere misunderstanding, and I'm quoting him here. There can be no voluntary agreement between ourselves and the Palestine Arabs, not now, nor in the prospective future. Except for those who were born blind, they realized long ago that it is utterly impossible to obtain the voluntary consent of the Palestine Arabs for converting Palestine from an Arab country into a country with a Jewish majority. My readers have a general idea of the history of colonization in other countries. I suggest that they consider all the precedents with which they are acquainted and see whether there is one solitary instance of any colonization being carried on with the consent of the native population. There is no such precedent. Now, the development of large-scale Palestinian protests in the 1920s and armed resistance in the mid-1930s led to the rise of yet another enduring framework for discussing Palestine's history, one centered upon the notions of violence, terror, fanaticism, and anti-Semitism. From the early 1920s onwards, Zionist leaders played a major role in inserting that language into the discussion. The Nabi Musa uprising of 1920, for instance, was widely described by them as a pogrom. This suggested that Palestinian protests, sometimes taking violent form, was caused by deep-seated hatred towards Jews rather than long-term opposition to Jewish colonization, activated in this particular instance by a serious explosion and gunfire that startled an assembled native crowd. Similar discourses prevailed during the 1921 Jaffa uprising and the 1921 Burak uprising. This spurious misframing of events went against the historical record. There is no evidence of a formalized and persistent ideological opposition to the Jewish presence in the midst of the Muslim majority or systematic targeting of their lives or possessions. This fact mattered little to colonial ideologues and historians as they attempted to equate between native anti-colonialism and the long-standing and immensely violent European anti-Semitic tradition. There was no Pale of Settlement or even a Jewish ghetto in Palestine, and Zionists could not point to a single 19th century or early 20th century massacre equivalent to Odessa, Kishinev, or Bialystok. Nor could they find in the literary annals of Palestine an Arab de Meister, Schopenhauer, or Renan. One instead finds Zahir al-Umar encouraging Jewish immigration
to Tiberius in the 18th century. Palestinian urbanite acceptance or indifference to Eastern European and Yemenite religious Jewish settlement in Jerusalem in the 19th century, and condemnations in the Arab press of European treatment of Jews at the dawn of the 20th century. These facts were known to the British colonial authorities. As the Palin Commission established to investigate the 1920 Nabi Musa disturbances noted in its report, no serious attack, I'm quoting it here, no serious attack on the Jewish population in Palestine is recorded since the time of Ibrahim Pasha in 1840. Palestinian resistance, and I'm going to end here, but it's important for the present. Palestinian resistance was misframed in other ways. Whenever Palestinians dared to raise the rifle, they were accused of terrorism. That very accusation gave those dominating Palestinians, from British imperialists to Zionist settler colonists, broad license to arrest, collectively punish, maim, and kill Palestinians. The colonial reduction of armed Palestinian resistance to terror, Islamic fanaticism, and lowly brigandage could be traced to the Great Revolt of 1936 to 1939. This was in contrast to contemporaneous and posthumous Palestinian understandings of that event as a civic and armed struggle for independence that featured the longest general strike in modern human history and the most persistent agrarian mobilization in the interwar Middle East. That momentous process gave birth to Western calls for Palestinians, but never for the British and the Zionists, to lay down their arms and embrace nonviolence. These calls manifestly articulated a message of peace, but were actually justifying a vision of pacification. The cynicism underlying them was fully grasped across the anti-colonial world, even by the greatest proponents of nonviolent struggle, and I'm going to end on a quote by one of them. Invited by Zionist figures to comment on the Great Palestinian Revolt, the great Gandhi predictably declared in 1938 that he had wished that the Arabs, quote, had chosen the way of nonviolence in resisting what they rightly regarded as an unwarrantable encroachment upon their territory, end of quote. Yet, and he added a crucial qualifier to this statement, and I'm quoting him here, but according to the accepted canons of right and wrong, nothing can be said against the Arab resistance in the face of overwhelming odds, end of quote. Indeed, what Gandhi knew and what mainstream Western pundits willfully ignored was that the revolt emerged out of the ruins of a decade and a half of Palestinian official nonviolent resistance, which failed to halt the march of colonization or to bring about even a modicum of self-determination or independence. Thank you. Thank you very much. So now we will, on va passer aux questions. On a combien de temps? Combien? 10 minutes maximum. Donc moi I had some questions, but I'm not going to ask the question. So I'm giving je passe les questions au débat au public. J'ai un ami Milvas qui... Je vais vous demander d'être très bref parce qu'on a 10 minutes. Oui, il avait fait un film sur ses compagnons de la guerre du Kippour, et c'est un Israélien. Hein, et dans les interviews, l'un des personnages du film disait que les territoires acquis en 1967, après la guerre des 6 jours, ne seraient jamais rendus du fait des richesses en eau de ces territoires. Oui, oui, alors cette remarque sur l'eau, évidemment, qui est centrale sur, à mon avis, tous les conflits, qui soient les conflits israélo-arabes depuis 1948-1949, vous avez raison, hein, c'est-à-dire que l'eau, comme dans nombreux conflits armés, c'est évidemment central de pouvoir acquérir des ressources en eau souterraines ou surface. Évidemment, c'est central. Okay. Je vous remercie. Je voudrais poser une... Allô, oui. Je voudrais poser une question concernant qui sont liées. Shall I speak in English or in French? I mean, I think I can both. Je répondrai en français, mais vous répondrez en anglais. I think that my question concerns both of you. It's the question of the purchase of land
and the use and the politicization of the question of the hydraulic question. One of the main issues that starts long before the mandate period is the question of the status of the land, the statut foncier, which is changed, which is modified in 1864, if I remember. And there is a classification of the land. So when you are speaking about deserted land or falachin land, when we know that the land sometimes was sometimes the landowner was never on the land, and sometimes it's the musha, the collectivity of the village. So how do you treat the question of this substructure of users in this period? Alors, c'est une question évidemment essentielle sur le statut des terres. Alors, pour moi, dans mes travaux, évidemment, je n'ai pas pu le présenter ici, mais ça m'intéresse évidemment beaucoup, puisque, en fait, vu que c'est le droit ottoman qui est en fonction, en fait, moi, je m'intéresse à savoir comment, en fait, les juges, en fait, britanniques sur les questions d'eau, en fait, interprètent les catégories, en fait, du droit foncier ottoman. Et souvent, ils l'interprètent à leur manière, c'est-à-dire qu'ils simplifient grandement. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le statut, justement, des terres selon les catégories ottomanes, pour les questions d'eau, très vite, en fait, ça apparaît pas forcément central à partir des années 30, où, en fait, la question principale, c'est la question des terres cultivables. Et en fait... Et la question de savoir qu'est-ce que c'est une terre cultivable, c'est très intéressant parce qu'en fait, dans les rapports et dans les discussions, que ce soit du côté des Britanniques ou du côté des sionistes que j'ai principalement étudiés, en fait, les catégories foncières ottomanes ne sont pas reprises. Elles sont en fait, mais c'est vraiment, elles disparaissent complètement au profit de la question des techniques, en fait, de savoir, en gros, puisque les Britanniques, je vais faire très vite, puisque les Britanniques, au début des années 30, en fait, décident qu'une terre cultivable, c'est une terre, en fait, qu'un Palestinien, qu'il soit juif ou arabe, en fait, peut cultiver à lui tout seul. Donc, en fait, c'est vraiment aussi une catégorie technique, en fait, agricole, qui est mise en avant. Et en fait, ces catégories-là, pour la question des ressources en eau, elles disparaissent assez progressivement, en tout cas des discussions. Par exemple, le Mékorot, ça n'intéresse pas du tout au statut des terres. Oui. Because of the development of industrial capitalism, the idea that land could be used in a commercial sense for the production of agricultural commodities led the Ottomans during the period of the Tanzimat in 1858 to establish a land law to regulate land so that it could be taxed, number one, and number two, could be bought and sold because of this demand to use land as capital. So that law did create 5 categories of land. Miri, which was technically owned by the government. Milk, which was privately owned. Matruk, which was land set aside for, let's say, village purposes. And waqf, which was religious endowment land, and then what was called mawat, which was essentially desert land. Now, the British inherited this system, and they agreed that the more land could be regulated legally, the more it would encourage, and this is the British point of view, encourage agricultural development, but it also would assist in purchasing of land. Now, musha' was not a legal category of land, but a method of cultivation. And the British, both in Palestine and Jordan, which is the subject of my first book, hated musha'. They said it inhibits agricultural production because instead of owning a piece of land, I, as a falah, owned a share of the land which rotated year to year. What's interesting is that in both Jordan and Palestine, keeping land in musha' tenure actually worked against Zionist land purchases, because
they didn't want to buy a share in the land, they wanted to buy a piece of land. And so actually, this facilitated keeping the land in the hands of owners, was mushah. And so, but the entire land structure from 1858, the Ottoman Land Code, through the British Mandate, was designed by whichever government it was to create a legal structure to encourage buying and selling of land, and the ability of the government to tax the land. And so with this idea in mind, you had a marriage of particularly British concerns for land, which, as I said, were linked intricately with Zionist concerns for land, as well as quote-unquote development. So, I mean, the one point I would add to this, and of course, I agree with my colleagues, but it's important to remember the politics behind this, which is that it wasn't just a question of them needing money, the British. They had a commitment, they made a commitment by designing the terms of the mandate on the basis of encouraging colonization in Palestine. Once you center the entire mandate, which is, again, they inserted it into the League of Nations intentionally. The whole logic of the mandate was to transfer lands from Palestinian Arab hands into Jewish hands at some point, in some way, and additionally to transfer people from Europe there. And you can argue about, well, they did try later on to revise the policy, they did try to do a wake-up call during the Hope Simpson report or whatever, but at the end of the day, they did not. They worked really hard to continue this policy, and that's the heart of the matter. Palestinians fought this tooth and nail, and the British fought very hard to keep it going because they were also pressured by the Zionists. Okay, I think je vais mettre fin à cette séance et vous dire que donc ici on a deux écoles, une école américaine, une école française pour aborder les sujets. Et j'aurais bien aimé poser ma question sur la gestion de l'eau et de la terre, mais et de la complémentarité en fait des politiques et des héritages, mais je n'ai pas le temps. Je vous dis merci à vous trois de vos papiers et au panel suivant. Je passe.